our job. You better hope so. Crystals take more than they give. You mean to tell me that the mother crystals are the real... تو سپارت قبلی داستان بازی فاینال فانتزی 16 تقریبا نیمی از داستان بازی رو با همه جزئیات و اتفاقایی که افتاد براتون تعریف کردم و میدونم پارت قبلی تو جای حساسی تمام شد و اگه پارت‌های قبلی رو ندیدید لینکش اون بالا میاد، اول اونا رو ببینید بعد بیایید تو این ویدیو. حالا بدون معطلی بریم سراغ ادامه داستان. من میلادم و به استیمتوپیا خوش اومدید. Do you believe what I'm about to do is wrong? I was forced to kill. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in the parrot. خب تو آخر پارت قبلی دیدیم که کلایو هوگو رو شکست داد و دستش رو برید و قبل اینکه بتونه بکشتش یه شخص مرموزی اومد هوگو رو برد و ندونستیم که کیه و بعدش جیل و گبر رو میبینیم که در کمال تعجب یاد از نیروهای والود اومدن اونجا که شکستشون دادن و بعدم میرن که دنبال کلایو بگردن که یهو خود کلایو میاد پیششون و همه اتفاقایی که افتاده رو بهشون تعریف میکنه و از اونجا که نیروهای والود اومده بودن احتمال میدیم کسی که هوگو رو نجات داده باشه بارناباس باشه، ولی هنوز مطمئن نیست. خلاصه برمیگردیم به مخفیگاه تا فکرامون رو بریزیم رو هم تا ببینیم چیکار باید بکنیم. اونجا باز تاریا میاد و جیل رو درمان میکنه و از اوتو و ویویان در مورد اینکه اطلاعاتی از هوگو به دست اومده میپرسیم که میگه فعلا خبری نیست. بعدش هم شخصیت جدیدی رو بازی معرفی میکنه به اسم میاد که توی این 5 سال گذر زمان به ما ملحق شده و یه جورای مهندس مخفیگاه محسوب میشه و اینجا ازمون میخواد که تجهیزات ساخت کارگاهش رو تامین کنیم و خلاصه همه چیزایی که میخواد و با وقتی تامین میکنیم و نکته داستانی خاصی نداره. در مورد اون طرح شکل تورگال هم از کتابخونه میپرسیم که میگه تورگال احتمالاً از فراس ولف‌های کمیاب شمالی که از موجودات باستانی هن و میتونه از ایتر یا همون جادو استفاده کنه و برای همینه که اونجا تونست اون حرکت رو بزنه و این فعال شدنش بستگی به این داره که کنار دامیننت شیوا باشه. برای همین کنار جیل بودن تورگالین قدرتش رو براش فعال کرده. بعدش هم یهویی اوتو میگه که یه مهمونی اومده اینجا که میبینیم عموی کلایو. توی سکانسی هم تو این سایت توی کریستالین دومینیون رو میبینیم که الان دست امپراتوری سمبریکه که میبینیم جمهوری دالمیک بهشون درخواست صلح فرستاده و آنابلا کاری کرده که بقیه فکر کنن این مذاکره با هوگو و کار پسرش اولیور بوده و بعدش هم میخوان درخواست صلح رو قبول بکنن، ولی میخوان در ازای صلح از دالمیک درخواست طلا بکنن و امپراتوری میگه ما با دیان دست بالا رو داریم و فکر میکنه هوگو هنوز توی روزاریا درگیره و الان تو خط اصلی جنگ نیست، برای همین احتمال داره درخواستشون رو جمهوری قبول کنه. بعدش هم به دیان میگه برو تو کمپ تو آماده دستوراتم برای جنگ باش، چون میگه اگه صلح هم بکنیم خیلی موقت خواهد بود، با این وضعیتی که بلایت داره گسترش پیدا میکنه دوباره جنگ رو خواهیم دید. دیان هم با اینکه مخالف این کشت و کشت داره ولی در نهایت درخواست امپراتور رو قبول میکنه. کلا امپراتور سیلوستر آدم عجیبیه، چون بعدش میبینیم ستاره شناسشو میگه بیاد ببینه ستاره‌ها چطورن و حکومت به این بزرگی رو بر اساس جای ستاره‌ها تصمیماتشو میگیره و اینطوری ستاره شناساش میتونن راحت به کارهای اون جهت بدن. مثلا اینجا بهش میگه که ستاره‌ها دارن نشون میدن که دیان داره کم کم حس خیانت پیدا میکنه. حالا چه کسی احتمالاً دوست داره این تفکر رو تو سر امپراتور بندازه؟ دقیقاً آنابلا، تا اینکه در نهایت پسر خودش رو ولیعت بکنه. حالا برمیگردیم پیش کلای و میریم با عموش یعنی بارون حرف میزنیم و میگه از ویل آدرس اینجا رو گرفتم و احتمالاً عموش مورد مناسبی باشه که بفهمیم هوگو از کجا از روزاریا فرار کرده. و همینطوری عموی کلایف کلی طلا برای حمایت از ما آورده و بعدش هم هر چی اطلاعات داره رو به ما و ویویان میگه و اون بالاخره میفهمه که قضیه از چه قراره. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde.
to spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. پس میفهمیم که هوگو رو بردن به مادر کریستال پنجه دریک توی جمهوری دالمیک، یعنی کشور خودش، و کلایو میخواد بره اونجا و هدفش نابودی مادر کریستال نیست بلکه کشتن هوگو هستش و خودش فکر میکنه ریسکش کمتره. اینطوری اوتا هم میگه تو صحرا زنی به اسم روزینا هستش که از دوستای قدیمی سید بوده و بری پیداش کنی حتما بهت کمک میکنه. و تو مسیر عمومون هم میخواد با همون بیاد و میگه توی جمهوری یه کار تجاری داره و از این حرفا. خلاصه که با عموی کلایو یعنی بارون میریم به سمت جمهوری و عجب صحرای بی‌آب و علفیه اینجا و باید از این صحرا عبور کنیم و گم نشیم و میرسیم به یک کاروانسرا مانند و از چوکوبوها میفهمیم که نیروهای والود اونجان و برای همین مخفیانه وارد میشیم. و جالبیش اینه که طبقه بالا رو نشون میده، میبینیم جاشوا هم اونجاست و حسابی مریض احواله و انگار تو مسیر رفتن به کمپ دیان و حرف زدن با اونه. و طبقه پایین هم کلی از سربازای والود رو میبینیم، کلا خرطوخره. بعدش سربازای والود متوجه حرفای عموی کلایو میشن و خلاصه که کلایو باشون درگیر میشه و طبق معمول همه رو میکشه. و بعدش هم همراه جاشوا متوجه میشه که کلایو اونجاست و بازم سریع فرار میکنن. نمیدونم دلیل اینکه جاشوا به کلایو نزدیک نمیشه چیه. شاید به دلیلی به بدنش فشار میاد، حالا جلوتر میفهمیم. حتی الان اون پر فینیکس جاشوا که همراه کلایو هم روشن میشه که میفهمه جاشوا این نزدیکیه ولی هرچی میگرده پیداش نمیکنه. خلاصه میریم جلو و میبینیم نیروهای جمهوری راه مادر کریستال رو بستن و تصمیم میگیریم اون روزینا که اوتا گفته بود رو پیدا کنیم تا کمکمون بکنه. و تو شهر یکم پرسجو میکنیم و لات و لوتای شهر به ما مشکوک میشن و اونا رو هم میزنیم لتو پار میکنیم. و میفهمیم این امتحان کردن روزینا بوده و خلاصه آدم‌هاش ما رو میبرن پیشش و میبینیم روزینا دختر نیست و پسره. حالا اینش مهم نیست، میگه برای رد کردنتون از دروازه باید قبلش برام یه کاری بکنید. و از همون میخواد یه مشکلی توی دالمیل همون کاروانسرا رو حل کنیم که مثل اینکه کسی کریستال‌های اونجا رو دزدیده و مردم به مشکل خوردن و باید اون کریستال‌ها رو پیدا کنیم. و میفهمیم سربازای والود در اصل اونا رو دزدیدن تا با فروششون پول به جیب بزنن. و اصلا عجیبه که نیروهای والود اینقدر توی دالمیک زیاد شدن. و از حرفاشون میفهمیم که والود و دالمیک متحد شدن و این لحظه کلایو میپره وسط و همشون رو میکشه. خلاصه که کریستال‌ها رو برمیگردونیم به روزینا و اونم کمک میکنه ما از دروازه رد بشیم. و دم دروازه میگه که کلی از سربازای والود هم اطراف مادر کریستال جمع شدن و میگه که از طریق معادن وارد بشیم که با کمترین سربازها روبرو بشیم. ما مسیر رو ادامه میدیم و میرسیم به اطراف مادر کریستال پنجه دریک. There it is, Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now.
A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you, Kupka. خلاصه که کلایو و تورگل مسیر رو ادامه میدن و توی سکانس داخل هوگو رو میبینیم که دست مصنوعی بهش وصل کردن و از این وضعیتی که بهش دوچار شده عصبیه و میزنه میزینا رو میشکونه. و یه شخصیت دیگه رو میبینیم که میفهمیم همونیه که هوگو رو نجات داده و اونی که اومده بود بارناباس نبوده. این شخصیه به اسم هاربارد که فرمانده نیروهای پادشاهی والوده و از طرف بارناباس اومده به هوگو کمک کنه و اینجا کلی سرزنشش میکنه که دیگه نمیتونی کلایو رو شکست بدی و آروم بگیر که بعدش You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did.
love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. که میبینیم هاربارد انگار از کس دیگه ای هم داره دستور میگیره و کلا آدم مرموزیه و اون میتوس که هاربارد گفت تا اینجا توی لوره بازی گفته شده کسیه که میتونه نیروی بی‌نهایتی رو به خودش جذب کنه که منظورش فکر کنم همون کلایوه و حالا باید بریم جلوتر ببینیم چی میشه. خلاصه یک کلایو مخفیانه وارد میشه و بعدش با اورکایی که حکومت والود به اونجا آوردن درگیر میشه و بعد شکستشون و کلی مسیر میرسیم به دروازه ورودی هسته مادر کریستال که میبینیم هوگو کافش رو روی هسته مادر کریستال ساخته. وقتی وارد میشیم هاربارد یه موجودی رو اونجا اسپام میکنه و باهاش درگیر میشیم و بعد کلی بدبختی شکستش میدیم و بعد وارد کاخ میشیم و هاربارد از بالا داره ما رو نگاه میکنه. کلا کارش عجیب. داخل میبینیم کلی جنازه رو زمینه و بعدش وارد اتاق هوگو میشیم که اونجا نیست و میبینیم نزدیک به قلب مادر کریستالی. مسیر رو به سمتش ادامه میدیم و چند تا انمی هم لت و پار میکنیم و بعدش My everything. I've missed you so much. Kuka! I swear to you, my love, we will never be parted again. What's wrong with him?
و این فایت جذاب میون این دوتا آیکان شروع میشه و چقدر کاسینا و موسیقی اینجا همه چیز رو حماسی میکنه و بعد یه درگیری پرفراز و نشیب طولانی حالا خر بیار و با ولی داغ کن. این دفعه باید این شکل تایتان و وولپیکرش رو شکست بدیم و فقط کلی زمان طول میکشه تا ازش بالا بریم و بعد کلی اینور اونور پریدن و درگیری میتونیم اون تایتان بزرگ رو شکست بدیم و بعدش دوباره میبینیم فرم معمولیش توش زنده است و باز باهاش درگیر میشیم. باس فایتیه که قشنگ روستون رو میکشه و تو هوا باهاش درگیر میشیم و کلایف هم میتری که از مادر کریستال ساطع میشه رو جذب خودش میکنه و اونم آپگرید میشه و تو هوا با هم دیگه بوکس بازی میکنن و بالاخره شکستش میدیم. What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will
is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. میبینیم که اولتیما همچنان میخواد کلایو رو برای خودش بکنه و دیدیم که صدایی که از طرف جاشوا اومد جلوی تسلیم شدن کلایو رو گرفت. به اجرای همچین وابستگی‌های عاطفی جلوی تسلیم شدن کلایو رو میگیره و باید ببینیم جلوتر چی میشه. هوگو هم همونطور که دیدید بالاخره کشته میشه و همینطور کلایو هسته مادر کریستال رو هم از بین میبره. و حالا فقط 2 تا دیگه از مادر کریستال‌ها باقی مونده. کل این قضیه و درگیری‌هامون رو هم هاربارد داشته تماشا می‌کرد و از قدرت کلایو به وجد اومده. و میبینیم بارناباس پادشاه والوت هم اینجاست و از مرگ الکی هوگو و دوتاشون هم از صحنه‌ای که از مرگ مادر کریستال خلق شده متحیر شدن. در همین حین کمپ نیروهای دیان رو می‌بینیم خودش یکم زخمی شده و داره درمان میشه که دلیل زخمی و بیار شدنش استفاده زیاد از آیکانش یعنی باهاموته. همونطور که جیل همونطور میشه. دیان از اینکه امپراتوری میخواد درخواست صلح با جمهوری دالمک رو قبول کنه ولی بازم امپراتور داره دستور حمله میده متعجبه. و بعدش می‌بینیم با این زیر دستش که اسمش ترسه انگار رابطه عاشقانه داره. حالا بگذریم. بعدش هم میگه اگه این درگیری‌ها به پایتخت برسه من مجبورم از باهاموت استفاده کنم برای دفاع. و اینطوری کلی از مردم بیگناه پایتخت میمیرن و پدرم اصلا براش مهم نیست و نمیتونم بذارم همچین اتفاقی بیفته. یهو خبر میاد که الیور پسر آنابلا جانشین رسمی امپراتور شده و دیان عصبی میشه دیگه و تصمیم میگیره بره به کاخ امپراتوری که یهویی میبینیم جاشوا وارد چادرش میشه. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. و بالاخره جاشوا میتونه با دیان دیدار بکنه و حالا نتیجهش رو بعداً میبینیم. بعد مدتی کلایو برمیگرده به مخفیگاه و قضیه کشته شدن هوگو و نابودی مادر کریستال پنجه دریک رو به بقیه میگه و میبینیم جیل هم حالش بهتر شده. و بعد هم میریم پیش ویویان تا ببینیم وضعیت دیگر مناطق چطوریه و چون والود اونجا دخالت داشت و حتی فقط نظاره‌گر سقوط هوگو بودن میخوایم ببینیم هدف والود چیه. The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin, the Canvarian War of Independence in 849, the Battle of the Twin Realms in 865, the Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dalmekian allies.
Meanwhile, the blight ravages great swathes of ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? کلا بارناباس آدم زرنگیه و الان که هیچ حرکتی به سمت کریستالین دامینین نمیکنه کلا اونو خطرناکش میکنه و معلومه که یه نقشه حسابی داره. ویویان هم میگه که عموی کلایو رفته به سمت والود و یه جورایی حواسش به نیروهای اونا هست و هر حرکتی بکنن به ما خبر میده. یه مدتی میگذره و وقتی با اوتو حرف میزنیم نکته جالبی میگه. اون دختره مید بود که به عنوان مهندسمون بود. اوتو میگه که مید درست دختر سیده و میریم به مید بگیم که بیاد با همون بریم سر مزار سید که میبینیم یه کشتی اتوماتیک پرسرعت داره طراحی میکنه که میگه اسمشو گذاشتم انترپرایز که قبلا با پدرشون رو طراحی کردن و مثل دفعه قبلی میگه که برام چند تا چیز که برای کشتی لازم دارم رو بیار بعد باهات میام سر قبر سید. خلاصه میریم و چیزایی که مید لازم داره رو با هزار بدبختی پیدا میکنیم و شاید باورتون نشه این کوست مسخره که هیچ نکته داستانی نداره یه ساعت طول میکشه که توی روند داستان سرای بازی تاثیر منفی میذاره. حالا خلاصه همه رو پیدا میکنیم و میاریم براش و بعدش میبریم همه چیز رو پیش آهنگر و بعد یه مدت می چیزی که خواسته رو میسازه و بالاخره بعد این مدت خانم راضی میشه با ما بیاد به سر قبر سید و میگه که قبلش یه کاری داره زود میاد. تا به خودمون میایم میبینیم مید در رفته و مثل اینکه توی این 5 سال از رفتن به قبر پدرش خودداری میکنه. به جورای واقعیت رو قبول نمیکنه و از این طرف هم یه نامه ضروری از طرف عموی کلایو اومده که اونم توی گنور هستش که قبر سید اونجاست که میگه وضعیت اینجا داره خراب میشه و میگه که گبر رو 1-2 ماه برای کمک به من اگه میتونی بفرست که اینجا بتونیم از مید هم که داره میاد اینجا محافظت کنیم. خود کلایو همراه با گبر میرن به سمت آرامگاه سید که توی مخفیگاه قبلی مونه که هوگو زده بود خراب کرده بود. Well, Sid, I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in 2 places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. Not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this.
I know. The blight marches on. And soon, there'll be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you great galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav? Already on my way, Captain. Be careful. Aren't I always? Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. پس اینطور میشه که گو میره کمک عموی کلایو و خود کلایو و جیل با کمک باربرمون گوتس قراره که بریم به کریستالین دومینیون، قوی ترین مادر کریستال. مسیرمون رو از طریق شرق جمهوری دالمک ادامه میدیم تا برسیم به کریستالین دومینیون و تو مسیر به یه جایی میرسیم که یه آبشار دایره‌ای خیلی زیبایی داره به اسم زمکیس که معروف به سرزمین خدایان و توی اسطوره‌های والستیا اومده که قرن‌ها پیش شخصی توی این دره خدایان رو به چالش کشیده و از جنگ اونها این دره به وجود اومده و اون شخص از خدایان شکست خورده و بعد اون خدایان روی انسان‌های مختلف دو مدل نفرین رو قرار داده، دامیننت‌ها و بررها. خیلی داستان جالبیه در مورد دنیای بازی و خیلی توی زمینه لور دنیای بازی نویسنده‌ها خوب عمل کردن. این داستان رو از کتابایی که کلایو و جیل تو بچگیشون خوندن و اینجا تعریف میکنن میفهمیم و بعدش هم راهشون رو ادامه میدن. در این حین هم یه سکانس از امپراتوری سمبریک میبینیم که امپراتور از قدرت خودش رو درآورده و اولیور پسر آنابلا رو امپراتور کرده و اونو روی صندلی نشونده. ولی همچنان خودش داره مسائل رو مدیریت میکنه و دیان اومده دیدنشون و از پدرش دلیل این کارش رو میپرسه. پدرش میگه نگران نباش، من بهش تو تمام مسیر بالغ شدنش مشورت‌های لازم رو میدم. بعدش هم پدرش خبر کشته شدن هوگو و یه جورایی از بین رفتن جمهوری دالمیک رو بهش میده و میگه که الان قدرت تماما دست امپراتوریه. قشنگ دیان میفهمه که پدرش تحت تاثیر حرفای آنابلا قرار گرفته و حتی بعدش امپراتور خودش و اولیور رو در حد خدا میدونه و دیان رو مجبور به زانو زدن هم میکنه. بعدم بهش میگه برو کمپ تو هر دستوری دادم رو اجرا کن و آماده باش که کل والستیا رو فتح کنیم. دیان میگه زیادی فرق کردی و اسم میکنم کسی دیگه‌ای داره ذهنتو کنترل میکنه. شاید اون شخص اولتیماست، مثل اینکه جاشوا به دیان اطلاعات کاملی از اولتیما داده. که امپراتور میگه اولتیما کیه؟ آنابلا بهم توی تصمیمات کمکم کرده. I speak my mind and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine.
You would trust the words of this traitress. She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? قشنگ آنابلا خود شیطانه. اینور کلایو و جیل مسیرشون رو ادامه میدن و باید برسیم به بازار باکلت تا اونجا گوتس بیاد و در ظاهر یه تاجر وارد کریستالین دومینیوم بشیم. و این دفعه اصلا نباید انتظار داشته باشیم به مادر کریستال راحت برسیم، چون امپراتور یه بار یه کریستال از دست داده و الان حتما کلی نیرو برای محافظت ازش گذاشته. خلاصه میرسیم به باکلت و اونجا میبینیم میگن که فقط تاجرایی که کارشون رسما با کریستالین دومینیوم توسط جمهوری دالمک تایید شده میتونن عبور کنن و باید برای این مدرک داشته باشیم. خلاصه تو بازار گوتس رو پیدا میکنیم و میبینیم این جواز تجاریشو گم کرده این احمق و میفهمیم مثل اینکه کمی پیش یکی از جیبشون رو دزدیده و باید اونو پیدا کنیم تا بتونیم عبور کنیم. خلاصه میریم جایی که گوتس اون جواز رو گم کرده و به یه خانمی به اسم الوئیس میرسیم که میگه دوست گوتس و به ما کمک میکنه تا جواز تجاری رو پیدا کنیم. الوئیس به ما میگه از وقتی که بلایت داره افزایش پیدا میکنه این جوازهای تجاری که به شما اجازه ورود به کریستالین دومینیون رو میده مثل طلا برای همه شده که مردم بتونن از نگهبانا عبور کنن. برای همین خیلی اونا رو میدزدن و توی بازار سیاه خیلی گرون فروخته میشه. میگه که یکی هست که چند تا زیر دست داره که براش جوازها رو میدزدن و اونا رو به قیمت خوبی میفروشه، ولی هنوز نمیدونیم کیه و ما یه مدت دنبالشیم. شما به ما کمک کنید اونو پیدا کنیم، از اون ورم جواز خودتون رو هم به دست میاریم. پس میریم که اون یارو رو پیدا کنیم و مثل همه کاراکترهای دیگه یه نشان به ما میده که با اون دوستاش به ما توی کار کمک کنه. بالاخره با کلی بدبختی دوستا رو پیدا میکنیم و میگن برای گروهی به اسم کست استونز کار میکنن که یهو یکی میاد فکر میکنه اون دوستا برای ما کار میکنن و بهمون حمله میکنه و بعدش میبینیم که گوتس رو میشناسه و میفهمیم این شخص برادر الوئیسه و اسمش تئودره که کست استون ها رو میشناسه و خلاصه که پیداشون میکنیم و بعد کلی درگیری باهاشون میتونیم برسیم به بالاسریاشون و بعد شکستشون هرچی دزدیده بودن رو پیدا میکنیم و تئودور بعدشون میگردونه به صاحباشون و برمیگردیم پیش الوئیس و ما هم بالاخره نشان تجاری گوتس رو پیدا میکنیم و بالاخره الان میتونیم از نگهبانا بگذریم و بریم سمت کریستالین دومینیوم و کلایو با جیل و گوتس مسیر رو ادامه میدن و بالاخره میتونیم از نگهبانا رد بشیم. بعدش یه سکانس از امپراتوری میبینیم. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sambrek. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal.
It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. What do you know of my blood? I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you.
this is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored. Sword sharp. You'd better hope so. Crystals take more than they give. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? خب بچه‌ها اینم از پارت 4 داستان بازی فاینال فانتزی 16 و امیدوارم حسابی لذت برده باشید. و تو پارت بعدی تو میون این کشمکش سیاسی درونی در امپراتوری سنبریک قراره که کلایو به اونجا برسه و اتفاقای جالبی بیفته که حتما منتظر پارت بعدی باشید. در آخرم این که نظر شما تا اینجای داستان چیه؟ نظراتتون رو تو قسمت کامنت ها به ما بگید و اگه از محتوا لذت میبرید با لایک و سابسکرایب ما رو خوشحال میکنید و اون زنگوله رو هم بزنید. پارت بعدی داستان بازی اومد خبردار میشید. خداحافظ همگی. Can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Ever led astray by your blind resolve, and thus is the light of hope severed. We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Come to me, Ifrit! Who are we?